Okay, formulas and functions. We use these terms interchangeably. আমরা ফর্মুলা বলি বা ফাংশন বলি, যাই বলি, ইন্ডিভিজুয়াল ফর্মুলাস গুলোই হচ্ছে ফাংশন। ফাংশনে হোয়াট আর উই এক্সপেক্টিং? ফাংশনে উই এক্সপেক্ট যে আমরা কিছু ইনপুট দেবো আর তার এগেনস্টে কিছু আউটপুট আসবে। ইজিয়েস্টটা হচ্ছে যেরকম আমরা অটো সাম করি, সাম করছি, 10টা ভ্যালু আছে, সাম করলাম, we tell them what are the sum values, individual values, and then Excel will return the total amount. তো সেই রকমই okay, can you hear me, Kashmiri? Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes. Sorry, line got disconnected. Yeah, no problem. So today we will be starting with formulas. Okay, initially we will see different types of formulas, then we will, in the next class again we will cover a lot of formulas. So prothome let us first look at what is a formula. Formula function means we will give some values to Excel. Excel will return some processed value to us. For example, we have auto sum. What is auto sum? We have 10, 20, 30, 3 values. When we say auto sum, so the function is called sum. Function has the cell references. That means it is adding A1 to A3, and after adding, the values are shown. The total amount is returned here. So which is my total amount. So sum of 3 cells. তো এইভাবে সাম করলে অ্যাডভান্টেজটা কি হচ্ছে? if this 10 becomes 15, the formula will automatically get updated. তো 60 থেকে এটা 65 হয়ে গেল। I don't have to manually redo that formula. কিন্তু আমি যদি এখানে if I had done this as 15 plus 20 plus 30, and then if this 20 changes to 25, this will change to 70 because I am referring to the cell. Kintu a value will not change because 20 I referred to fixed value of 20. 20 remains 20. This value did not change. So if I want to use a formula correctly, I have to refer to the cell address, cell name, A1, A2, B1, B2, C1, C2, and so on. Okay. Now, there are different types of formulas. Lot of formulas are there. So, আমাদের সুবিধের জন্যে what Microsoft has done is Microsoft has segregated the formulas. কিভাবে segregate করেছে? Group করে দিয়েছে, which are like some relating to auto. These are auto sum, auto average, auto count numbers, auto max min. Then some recently used ones. As we start using, we will see one by one, they will get displayed over here. Then the financial formulas, accrual, interest rate, coupon rate, return, internal rate of return, face value, etc. Then we have logical amounts, and false, if error, if not applicable, not, so on. Then we have text values. Text values like, character or exact or find or made, lower, all these kind of values are there. Then date and time, lookup and reference. So এটা for our easy reference. If I want to look at all the formulas also, I can see that I can go to insert function, and then if I see there is a category called all. Under this, I can see all the different types of formulas that are there in Excel. Okay. And I can select the category also. These categories will match up with what I have here. Financial, logical, date and time, math, trigonometry, statistical, lookup reference, database, text, and so on. Okay. Clear? Now,
when I give any kind of formula or any kind of function, system is expecting some inputs and it will get some output. So how can I give the formula name? So let's say I write someone's name here. Let's say I write Ajay Sharma. You can write your own name also, not an issue. And this is, or let me write it this way, Ajay Sharma, or H mixed case, totally jumbled type of data, and it's a total mixed case. Now what I can do, a shop characters গুলোকে I can put it in lower case. তো তার জন্য lower case I formula একটা আছে, function একটা আছে যেটাকে বলা হয় lower. How can I get any function? I start with equal to. Always start a function with equal to, and then I will type lower. See, this lower value has come. Ebar I can double click on this. Rest of the formula will be auto populated along with the opening bracket. Then I click on the cell and press enter. তাহলে কি হবে, ফর্মুলাটার এন্ডিং ব্র্যাকেটটা সিস্টেম will automatically put it. তাহলে লোয়ারটা হয়ে গেল পুরোটা লোয়ার অজয় শর্মা। তারপরে যদি if I want the opposite of lower is called upper. এখানে আবার I can type UP, so upper comes. I can also press tab button, যেটা আমার কিবোর্ডে আছে ট্যাব বাটন, ওটা প্রেস করলেও পুরো ভ্যালুটা ডিসপ্লে হয়ে যাবে এখানে। পুরো ভ্যালু বলতে পুরো ফর্মুলাটা, ফাংশনটা। and which one do I want to use? A2, আমি A2 তে ক্লিক করতে পারি অথবা A2 টা লিখে দিয়ে এন্টার মারলাম। তাহলে কি হলো, অজয় শর্মা নামটা পুরোটা আপার কেসে চলে এলো। এখানে এটা পুরোটা লোয়ার কেস, এখানে এটা পুরোটা আপার কেস। এখন এমনও হতে পারে আমার ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল চাই, রেস্ট অফ ইট আই ওয়ান্ট স্মল, সেটাকে বলা হয় প্রপার। প্রপার এর জন্য I will again type equal to, type PRO proper, press tab button, rest of the formula comes, I click on this, তাহলে পুরো ভ্যালুটা এখানে এবার A টা ক্যাপিটাল, rest of it small, Sharma S capital, rest of it small. Clear? Any questions? না স্যার, এটা তো বোঝা গেছে, এটা এক্সেলে হয়, এটাই জানতাম না। Exactly. Now you will see so many. আমি ওয়ার্ডেই হয়, আমি জানতাম না যেটা এক্সেলই হয়। ফার্স্ট টাইম আমি, আর এটা খুব ইউজফুল, অ্যাকচুয়ালি এটা খুব ইউজফুল। I will show you how. এবার যদি এই যে আমরা এখান থেকে অনেক সময় আমাকে লিখতে হয় এ শর্মা, আমি হয়তো কাউকে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি বা কাউকে হয়তো গ্রিটিং পাঠাবো, একটা পুরো লং লিস্ট আছে অফ নেমস, তো আমি জাস্ট ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা চাই, তখন আমার কি হবে, লেফট থেকে I want one character, so I will say left বলে একটা ফাংশন আছে, press the tab button, rest of the formula টা চলে এলো along with the open bracket. এবার আমি A2 টা I can write by hand also, আর এখানে ও আমাকে ফর্মুলার সিনট্যাক্সটা দেখাচ্ছে, টেক্সট ইজ ইন বোল্ড, টেক্সট কথাটা ইজ ইন বোল্ড, তার মানে যে টেক্সট থেকে আমাকে লেফট থেকে ক্যারেক্টার বার করতে হবে, দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটরি, number of characters is not. Why? If I don't put any number of characters, by default system will assume 1. Clear? আচ্ছা, এই যে লেফটটা করলাম আমি A2 থেকে করেছি বলে ও A করে দিল। এবার এটাকে যদি আমাকে আপার করতে হয়, আমি কি করতে পারি, ফর্মুলার ভেতরে ফর্মুলা দিতে পারি, মানে লেফটের ভেতরে যে A2 আছে
সেইটাকে এর আগে আমি একটা আবার আমার আপার ফর্মুলা বসিয়ে দিলাম, ওপেন ব্র্যাকেট, একবারই ইকুয়াল টু লাগবে। if I am using formula inside formula, I open the bracket, I close it. Every open bracket must have a closing bracket and then I press enter. তাহলে কি হলো, এটা ক্যাপিটাল A চলে এলো। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা লেফট থেকে হলো। এবার রাইট থেকে যদি আমাকে শর্মাটা বার করতে হয়, কটা ক্যারেক্টার আছে শর্মায়? 6 ক্যারেক্টার আছে। তো আমি কি করব, এখান থেকে রাইট লিখবো, রাইট ওয়াট। আমি যদি এই প্রপার থেকে নিই তাহলে এইখানের ও 6 ক্যারেক্টার আমাকে দিয়ে দেবে। তাহলে এটা প্রপারলি ফরম্যাটেড এলো। আমি যদি A2 থেকে নিতাম তাহলে আমার এটা কি হতো, মিক্সড কেস চলে আসতো। তো ওটা তো আবার ফর্মুলা দেওয়াই যায়। হ্যাঁ, তার ভেতরেও দেয়া যায়। ইট ডিপেন্ডস অন মি। এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রপারটা অলরেডি করা আছে বলে আমি এইখানে দিচ্ছিলাম। সো ইটস ইওর চয়েস। ইউ আর রাইট অ্যাবসলিউটলি, যে আমি A2 টাও ইউনিফর্মলি করতে পারি, আর যেখানে যেখানে দরকার আমি আপ আর লোয়ার দিয়ে দেবো, কি আছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার লেফট রাইট আরেকটা ফর্মুলা আছে যেটাকে বলা হচ্ছে মিড। মিডটা কি করছে, মিড ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম লেফট রাইট এনি প্লেস, ডাজন্ট ম্যাটার। যে আমি এবার A2 আমি থার্ড পজিশন থেকে 5টা ক্যারেক্টার নেব। 3 is starting number. Okay, you can see the format here, text, comma, start number, comma, number of characters. A2 থেকে স্টার্টিং পজিশন আছে 3, তার মানে 3 মানে হচ্ছে A J ক্যাপিটাল A। তাহলে ক্যাপিটাল A থেকে 5টা ক্যারেক্টার চাই, ক্যাপিটাল A Y স্পেস স্মল s ক্যাপিটাল H। তাহলে 5টা আসবে, এন্টার। So it has counted the space as well. So remember, কি বলো, হ্যাঁ, স্পেসটা কিন্তু ও সব সময় কাউন্ট করবে, because that is also considered as a character. Clear? এটা মিডল নেমের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে, মিডটা অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, mid you can use that. না, কিন্তু চ্যালেঞ্জেসটা আমি বলছি, I'll come to that point also. Middle name বা left right করলে কি হবে। Now there is another formula to know the length of the text. That means len হচ্ছে length. I want to know how many characters are in Ajay Sharma. So it is telling me 11 characters. আমরা যদি কাউন্টও করি, we can find out Ajay তে আছে 4টে, Sharma এ আছে 6টা, মাঝখানে স্পেস 1, so total 4 plus 1 plus 6, 11. Clear? আচ্ছা, length গেল। I can also do a find, that means I can search. হ্যাঁ Sir, I have a question. Sure, আমার একটা sure. question আছে। হ্যাঁ Sir, suppose I have say 25 numbers. Okay, 25 numbers, one after the other, out of which I have to find out the first 16 digit of that particular number. So how do I go about doing that? ওই একই জিনিস, like I have a number, you are talking about number like this, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Correct. Suppose number is 5 2 6 7 8 9 10 আমি etc আবার দিয়ে etc দিচ্ছি 25 এখানে 18 হ্যাঁ 27 ক্যারেক্টার্স, ঠিক আছে, 3 9s are 27। right তাহলে এতগুলো Yeah. ক্যারেক্টার হয়ে গেল। এটাকে একটু বাড়িয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ও পুরোটা এখানে দিয়ে দেবে। ওহো, একটু ওটা ফরম্যাট, চেঞ্জ ফরম্যাট করতে হবে স্যার, টেক্সট হতে হবে। আমি এরকম করে দিলাম। এরকম একটা কিছু এলো, হিউজ নাম্বার, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ডাজন্ট ম্যাটার। হ্যাঁ, তো এইটা থেকে স্যার ফার্স্ট 16 digits I will take.
এই 4 5 6 এ গিয়ে থেমে গেছে। So what I do is that পয়েন্টটা কেন আসছে? কোনো তো পয়েন্ট নেই। না এই যে Decimal এটা অ্যাকচুয়ালি এটা কারেন্সিতে নিয়েছে, হ্যাঁ ও কারেন্সিতে অ্যাকচুয়ালি নিয়েছে। ফরম্যাট এই সেল। যে ফরম্যাট সেলস এর জন্য এসছে আর কি। হ্যাঁ স্যার আপনি can you just write the formula once again sir? Equals to left. ও এই যে I can also click on this and it will show me the whole formula. A4 comma 16. Okay. কোথায় ক্লিক করলেন? এই যে fx যে কথাটা আছে না এইখানে। ওকে ঠিক আছে। Function. It is very useful to explain a formula. আমরা যখন বড় করব VLOOKUP করব বা অন্য কোনো করব then we will use this window. It is very useful. Clear এটা? Yeah. আচ্ছা. So let me continue with suppose sir just one second. So this time we've taken it from the left hand side. So in case we want to do it from the right hand side, so we instead of left we write equals to right and then A4 16. ঠিক আছে, ঠিক আছে, thank you. No problem. এইখানে এত বড় নাম্বার আছে বলে actually the size doesn't matter. So if you use it with a small also, because of this issue, you can also use a small number 1 2 3 4 5 6 7. Okay, and then you can say left by right থেকে I want 3 digits. বা আমি যদি লেফট থেকে চাই I want left থেকে 4 digits. আগের এটাতে ওই যে কমাগুলো ছিল, কমাগুলোতে ওরা ক্যারেক্টার ধরেছে না? হ্যাঁ না ও অ্যাকচুয়ালি এই ফরম্যাটিং যেটা এই নম্বরে আমরা ফরম্যাটিংটা ইউজ করলাম না কাস্টমে, এখানে কমা দেয়া ছিল সেই জন্য। ইফ আই ডোন্ট ইউজ ইট, আমি যদি পিওর একটা খালি হ্যাশ দিয়ে করি তাহলে আর ও সেটা, ফর এক্সাম্পল if I go here, I go to custom and I just use instead of this I remove the comma and I put hash. এবার যদি আমি এই নাম্বারটা এখন আর কিন্তু এই ডিসপ্লেটাও ঘাঁটছে না, পুরোটাই দেখাচ্ছে আমার। এখানে এবারও প্লাস এটা করে দিচ্ছে 2 4 করে দিচ্ছে, লেফট রাইট যা আছে ও করে দিচ্ছে। আচ্ছা প্লাস 2 4 কেন করে? প্লাস 2 4 টা কি ছিল? এই যে এখানে যেটা আছে রাইট থেকে, রাইট A4 থেকে এই যে এখানে ও যা ভ্যালু পাবে ও সেখান থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেবে। তাহলে তো চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসছি ফাইন্ডে। ফাইন্ড এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ফাইন্ডে again I will type equal to and I will find. Find means search. So I want to find a particular text. So find text, whatever I have to find, I have to put it within inverted comma. Suppose I put A inverted comma within text. Within text bolte if I say within A2 and starting number, from which position am I looking for? Let's say from the first position, তাহলে ও কি দেবে, by default 1 দিয়ে দেবে, কারণ অজয় শর্মার স্মল a আছে 1 পজিশনে। বাট আমি যদি এবার সেকেন্ড পজিশন থেকে স্টার্ট করি, ডাবল ক্লিক করি, এবারও বলবে 8th পজিশন, তখন কিন্তু ও এই ক্যাপিটাল এ কে ইগনোর করে গেল। ক্যাপিটাল এ এন্ড স্মল এ আর ডিফারেন্ট, কারণ আমি এক্সাক্ট ওই টেক্সটটাকে সার্চ করছি। সি দিস হিয়ার, আমি কি সার্চ করছি, স্মল এ সার্চ করছি। from where? From A2, and what is my starting position? Number 2. এবার small এর বদলে আর it will show me the result also, 8th position, 1 2 3 4 5 6 7 8,
তাহলে R এর আগে যে small a টা আছে, that is the position. Now this small a, if I want to do capital A, see then the changes. Capital A is in the third position, so it is showing me 3. Clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now this is one search. Suppose I want to search for, this was, we were searching for characters. Now suppose I want to find space, position Sir, of the আমার space. ভিডিওটা অফ হয়ে গেল। ওটা বোধহয় অন্য স্ক্রিনে চলে গেছে, আমি কিছু করিনি। ওকে স্যার, দেখছি। এটা কি ফোনে করা হচ্ছে? তাহলে একটু স্লাইড করে গেছে। গট ইট। ওকে, সো A2 আমি যদি ফাইন্ড স্পেস করি, I will say find text what I want to search for space. So what I will do is I will start with a double inverted comma and press the space bar. Then I will put double inverted comma, tarpor single normal comma, within text, within A2, starting from the first position. Clear? If I am not so confident, what I can do is I can press the FX. So it will open up this window. এই উইন্ডোতে আমাকে দেখাচ্ছে find what? Find space. তো রেজাল্টটা এখানে দেখাচ্ছে within text, within A2, starting number 1 and this is number 5. I say okay. So I get the find space. So space is in 5th position. If I calculate AJAY space, I get number 5. Clear? Now let us try something here. I have one name here. Suppose I have 10, 20, 200, 500 names. I can do the same thing. For example, I go to my training file, palium exercises. There is one data for HR data. Let's see what is it. Employee data. What do I have? Do I have any names? I don't have any names. I was actually looking for names. Okay. If I don't have names, then let me do this. Let me go back to the cell. Let me put some names here, okay? Directly. Saurav, Ganguly, Virat Kohli. Okay. Then Sachin Tendulkar, Rahul Sharma, Rahul, Rishabh Pant, MS Dhoni, and so on. Now, the same formulas that I am using, I can just copy this line, highlight this line, and drag it down. Then the same formulas will work on my corresponding cell. See this? Entire Saurav Ganguly name becomes Saurav Ganguly. Upper, it all becomes upper. Proper, it becomes like this. Left, it Ganguly, Anguli হয়ে গেল.
মিড পুরব হয়ে গেল, লেন্থ হচ্ছে সৌরভ গাঙ্গুলি নেমে 14 ক্যারেক্টার্স আছে। Find a, since there is no capital A, it is returning an error. But if I change the capital A to small a, I will get 5. So let's say I change this for all of them. Then it will show me A is in the 4th position. VIRA. Sachin, 2nd position. Rahul, 2nd position. Rahul Sharma. KL Rahul in the 5th position. Rishabh Pant in the 5th position. MS Dhoni does not have any small a, hence value error. Value error means that the value is not found, and the space, the space space is in the 3rd position. Here it is in the 7th position. Here it is in the 3rd position, and so on. Clear হয়েছে? স্যার এই মিডের ফর্মুলাটা একবার দেখাবেন স্যার? কোনটা? এই মিডের কি ফর্মুলাটা আছে? মিড Mid. Okay. হ্যাঁ, Sure. মিডের ফর্মুলাটা A2 থেকে, আচ্ছা 3 নম্বর থেকে 5 ক্যারেক্টার, স্টার্ট নাম্বার 3 মানে থার্ড থেকে নাম্বার অফ ক্যারেক্টার 5. আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমি ভাবছিলাম যে রাইট যেটা আছে না, আমি ভেবেছিলাম বোধহয় সবকটা সারনেম গুলো রাইট আসবে, তারপরে ভাবলাম না তো ফর্মুলা দেওয়া আছে। ফর্মুলাতে কি দেয়া আছে? 6 ক্যারেক্টার্স, সেই জন্য ও 6 ক্যারেক্টার্স। বুঝতে পেরেছি। এবার এই ফাইন স্পেসটা, গো হেড। এই ফাইন স্পেসটা যেটা আছে ওটা হচ্ছে এই স্পেসটা কত নম্বর ক্যারেক্টারে আছে ওইটা ফাইন্ড আউট করছে কি? কারেক্ট। ওকে, এবার আমার একটা ইন্ডিভিজুয়াল সেলে গিয়ে বারবার আমাকে ফর্মুলা দেখতে হচ্ছে, ওটা একটু বদারসাম। আমি কি করতে পারি, এই ফর্মুলাসে গিয়ে আমি শো ফর্মুলাস করলে আমাকে সবকটা ফর্মুলা একসঙ্গেও দেখিয়ে দেবে। এই এক্সেল শিটে যতগুলো ফর্মুলা আছে সবকটা ফর্মুলা অ্যাট ওয়ান্স আমাকে দেখিয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছি। ওকে, আচ্ছা, এবার I come back to this. Let's say I want to see এই value 3 টা কোথা থেকে এলো। তার জন্য what I can do, I can say trace precedence. Precedence করলে ও অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে ভ্যালুটা কোথা থেকে আসছে। Suppose the same thing, I copy this and paste it over here, and then I say trace precedence, ও আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে কোথা থেকে ভ্যালুটা এলো। If I have more than one value also, it will show me the same thing. Okay. আর ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে এই যে অজয় শর্মা, এ কোথায় কোথায় ইউজ হয়েছে। ট্রেস ডিপেন্ডেন্স, ও এই যে অ্যারো গুলো দেখাচ্ছে মোটা মোটা, মানে এইটা এখানে ইউজ হয়েছে, এখানে ইউজ হয়েছে, এখানে হয়েছে, এখানে হয়েছে, এখানে হয়েছে, এভরিওয়্যার ও আমাকে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আর একটা হচ্ছে প্রিসিডেন্স। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার I'll ask you one question. Let's see. A remove arrow করলে I want to get only the first name.
So can you spot anything what is identical among all these values যে আমাকে first name টা I can put a formula? Identical তো কোনো কিছু সেম তো নেই। Is there something common among all these values যেটা আমাকে help করবে to identify the first name? স্পেসটা কমন, স্পেসের আগের ক্যারেক্টার গুলো চুজ করতে হবে এটুকু। Very good, very good. তাহলে আমরা কিভাবে করব? Any idea? স্পেসের নাম্বারটা তো আমার কাছে আছে, কত নম্বরের স্পেসটা আছে, এন্ড দেন ওখান থেকে লেফট সাইডের লেফটের ফর্মুলাটা ফেলতে হবে, তবে কি। Very good. So what I can do left text, key text Ajay Sharma, and how many characters do I want? I can just click on this 5 or I can put the full formula also. আমি এখন আপাতত এইটা করছি, তাহলে কি হলো, অজয় চলে এলো, রাইট? অজয় আমার চারটে ক্যারেক্টার এসে গেছে, so I can say this is my first name. Now there is a small catch. ক্যাচটা কি? আমি যদি এখানে লেন্থটা দেখতে চাই of এই অজয়, how much will I get? এখানে কত আসা উচিত? 4 আসা উচিত length, কিন্তু what am I getting? 5. Because of space. Exactly. So the space এর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। Kashmiri, are you with us? Kashmiri? আচ্ছা, so আমাকে কি করতে হবে? আমি যে ফার্স্ট নেমটা নিলাম, নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স 5 এর বদলে I have to reduce it by 1, so I can say -1. তাহলে কি হলো, আমার লেন্থটা এখানে 4 হয়ে গেল। ওকে, এন্ড আমি এই ফর্মুলাটাই যদি এখানে ড্র্যাগ ডাউন করে এখানে করে দিই, সবার নেমটা এক্স্যাক্টলি পারফেক্টলি চলে আসবে, and the length is also correct. Number of characters actually. Length. এটা হচ্ছে one way of finding out. Another way to find out হচ্ছে, আমি এখানে একটা ফর্মুলা হয় concatenate বলা হয়, that we can use. concatenate টা কি করে না, এই যার সঙ্গে আমি concatenate করতে চাই সেই ক্যারেক্টার followed by I can put a fixed value like this. Let's say any character like this, any symbol করলাম, তাহলে এই জিনিসটা চলে আসবে। এটার মানেটা বলছি, এই যে আমি এখানে -1 টা করলাম, আমি যদি -1 টা না করি তাহলে it will make sense. See, can you make out ও কি করলো? স্পেস অ্যাড করেছে, স্পেসটা দেখাচ্ছে, এইখানে যেরকম স্পেসটা দেখাচ্ছিল না, why? Because ওইটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট। বিকজ এখানে স্পেস আপনি এখানে নিয়েছেন, ঠিক আছে, আবার এখানে স্পেস ওটা মাইনাস করে দিয়েছিলেন, ওই জন্য লেন্থ অফ ক্যারেক্টারস ওটা ঠিক দেখিয়েছিল। হ্যাঁ, আমি যখন go on. না স্যার, কিন্তু কনকানেটের এই স্ল্যাশটা, এটার মানেটা আমি পারপাসলি আমি একটু বুঝলাম না। হ্যাঁ, মানেটা হচ্ছে কখনো কখনো আমি লেন্থ দিয়েও বার করতে পারি, অথবা আমি ভিজুয়ালি যদি ওইটাকে বুঝতে পারি তাহলে আমি সেটাও দেখতে পারি। যেমন আমি যদি এটাকে -1 করে দিই তাহলে আমি বুঝে যাব
যে এর পাশে আর কোনো স্পেস নেই। ও আচ্ছা, মানে এটা এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি। স্ল্যাশটার মানেটা হচ্ছে এটা এইটুকুনি আছে ডেটাটা, মানে মানে যেটা আমি ওয়াই এর চাইছি ওটা। পরে আর কোনো এক্সট্রা স্পেস নেই। এক্স্যাক্টলি, ওটা দিস ইজ দ্য এন্ড, এটাই আছে। এটা মনে হচ্ছে কনক্যাট, আমি ওটাই বুঝতে চাইছিলাম যে কনক্যাট মানেটা কি, এটা করে কেন। কনক্যাটিনেট মানে জোড়া। সো আই ক্যান অ্যাড দ্য ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম বা ফার্স্ট ক্যারেক্টার লাস্ট ক্যারেক্টার, সেটাও আমি করে দেখাচ্ছি শর্টলি। এটা কনক্যাটিনেট হলো, ঠিক আছে। আনাদার ওয়ে, হ্যাঁ গো অ্যাহেড। বলছিলাম এই স্ল্যাশের এখানে এই যে একটা আপনি সরালেন, বা একটা স্পেস আগে এগোলো বা একটা স্পেস কম হলো, তো মানে ওটা কি কি হলো, মানে এটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি? কি, যখন আমার এই অজয়ের নামের পরে স্পেস আছে, I can find out either by using the length হ্যাঁ or হ্যাঁ, by using a concatenate. I have two options. কংক্রিট ইউজ করলে আমি এটা ম্যানুয়ালি চেক করতে পারবো, হ্যাঁ, এটাই কি? আমি তখন ভিজুয়ালি আমাকে দেখতে হবে। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ। আর এই এক্সট্রা যে স্পেসটা আছে, এক্সট্রা স্পেসটা রিমুভ করার একটা উপায় হচ্ছে ইউজিং আ ফাংশন কল্ড অ্যাজ ট্রিম। ট্রিম কি করে? ট্রিম করে যে এক্সট্রা যে ফাংশন, এখানে যে এক্সট্রা স্পেসটা আছে সেইটা থেকে ও রিমুভ করে দেবে। হাউ উইল আই নো রিমুভ হয়েছে? আই ক্যান ইউজ দিস টু अगेन। এখানে 4 ক্যারেক্টার, আর এই অজয়ের উপরে এখানে ডবল ক্লিক করলে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে কোন সেলের উপরে আছে। তার মানে কি এই সেলে কোনো এক্সট্রা ক্যারেক্টার নেই। হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেল? কাশ্মীরি, কাশ্মীরি, আর ইউ দেয়ার? শিখা, ক্লিয়ার সো ফার? ক্লিয়ার স্যার। ওকে, কাশ্মীরি বোধহয় আর